ഗീതാമൃതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഘട്ടം അത് പാചകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായും ഒരു സംശയം തോന്നും, ഭഗവത്ഗീതയും പാചകമോ എന്ന്. ഭഗവത്ഗീതയെ ഒന്നിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ പല പല ഘട്ടങ്ങളാണ് ഗീതാമൃതത്തിനുള്ളത്. ഇവിടെ തന്നെ കുട്ടികളെ പല ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരേ തരം വസ്തുക്കൾ തന്നെ, പച്ചക്കറി ആയാലും ശരി, അരി ആയാലും നാളികേരമായാലും എല്ലാവർക്കും ഒരേ വിഭവങ്ങൾ തന്നെ നൽകുന്നു. ആ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് എന്താണോ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവർ മനോഹരമായ രുചികരമായ ഒരു ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യണം. അതാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ അവർക്ക് പൂർത്തിയാക്കേണ്ട ലക്ഷ്യം. അതാണ്. അതിനുവേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തകൃതിയായി നടക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് കത്തി കാണുന്നവർ, ആദ്യമായിട്ട് പച്ചക്കറി വല്ലതും മുറിക്കുന്നവർ, ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു ആശങ്കയും ആകുലതയും ഒക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ രസകരമായി കണ്ടു നിൽക്കാനാകും. പിന്നെ പാചകത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിൽ അതിനുവേണ്ടി ഒരു അടുക്കള തന്നെ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അവരവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ വെച്ച് ഏറ്റവും നന്നായി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനാകുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇവർ നടത്തുന്നതെന്നാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കല ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ എത്ര പാടാണെന്ന്. We are team number 1. This is our assistant, Sujata, and Please come. And what are the ingredients in gulab jamun? salt is less. Yummy. Raksha, what is this you are making? I'm making bhindi fried. Coriander chutney, right? Coconut chilli, garlic, onion. Then My first Indian cooking. Taste it. And show the real expression only. Not that. This thing looks good, but I don't know how it will taste. We read the recipe, we followed it, and then somewhere in the middle we realized, okay, we didn't do this step. So it was awesome, like we had to redo it again, but I don't know how it came out to be, and it was like a fine experience doing this for the first time. Now I think I can appreciate my mother's food better. I now regret for not helping my mother. wow, wonderful.
At home, I never used to cook anything. My mom used to tell me that I'm going to go suffer at my in-laws' home. And I think these are my in-laws and they're going to suffer my food. ഇവിടെ ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയാത്തവരെല്ലാം ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി നമ്മളിതെല്ലാം ആർട്ട് ഓഫ് കുക്കിംഗ് ശരിക്കും പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. കാരണം 64 കലകളിൽ ഒന്നാണ് ആർട്ട് ഓഫ് കുക്കിംഗ്. ഈവൻ ശ്രീരാമനും ശ്രീകൃഷ്ണനും വരെ പഠിച്ചതാണ്. What a shape. Australia, New Zealand, Australia. Hey, look at this. This is the best team till now. First time. Yes. Someone is standing on it. Very good. It worked. Nobody could remember it. 6th one. Drishti. Oh, what did he say? The dal is very liquid. It should be fried. So far. So who are all doing for the first time? 1, 2, first time. ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് യുദ്ധക്കളത്തിലാണ്. അത് അടുക്കളയിലും പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതാണ്. യുദ്ധക്കളത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാമെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാം. എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഇതിൽ പലരും ആദ്യമായിട്ടാണ് അടുക്കളയിൽ ഭക്ഷണം വയ്ക്കാനായിട്ട് കയറുന്നത്. കഴിക്കാൻ പലരും കയറി കാണും. പരസ്പരം സഹകരിച്ച് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാം, എങ്ങനെ സമയബന്ധിതമായിട്ട് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാം, അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ അമ്മ എത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, എത്രയധികം എഫേർട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ഇടുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളെ നല്ല ഭക്ഷണം തരാത്തതിന് കുറ്റം പറയും. പക്ഷേ ഇതിലൂടെ അവർക്ക് തൻ്റെ അമ്മ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഗീതാ പഠനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതുതന്നെയാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയും വിഷമവും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ഗീതാ പഠനം കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടത്. തൻ്റെ അമ്മ തനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു തരാൻ എത്രയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്, എത്രയധികം കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അത് മനസ്സിലാക്കാനും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഭക്ഷണത്തിനെക്കുറിച്ച് കംപ്ലയിൻറ്റ് പറയില്ല. അമ്മ തരുന്ന എന്തും സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാവും. അതിന്ന് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഒരേ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഒരുപാട് പേർ ഒത്തുചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരേ മനസ്സുണ്ടാവുക, ചിന്തകളെ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാവുക, ഒരേ ആശയത്തിനെ ഒരുപോലെ കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാവുക, ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പലരും അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ വ്യക്തമായി ചെയ്യുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള വലിയ സത്യങ്ങളെയാണ് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കിയത്.